হ্যালো স্টুডেন্ট, দিস ইজ সুমন দত্ত। আজকে ক্লাস 8-এর ওয়ার্কবুক থেকে প্রথম চ্যাপ্টার নিয়ে আসলাম, দ্য বেস্ট ক্রিসমাস প্রেজেন্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ঠিক আছে, তোমরা এই ক্লাস 8-এর ওয়ার্কবুকের অ্যান্সারগুলো কোথায় পাবে? ক্লাস 8 ইংলিশ ওয়ার্কবুক সলিউশন বলে একটা প্লেলিস্ট বানিয়েছি, ওইখানে পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, যদি এই গল্পটা তোমাদের বোঝার প্রয়োজন হয় আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে, তাহলে আমি এটারও একটা ভিডিও দিয়ে দেবো। তো চলো শুরু করা যাক আজকের প্রথম ভিডিও। হোয়াট ওয়াজ এ চ্যালেঞ্জ টু দ্য রাইটার অফ দ্য টেক্সট? এখানে কিছু প্রিন্টিং অথবা টাইপিং মিস্টেক হয়েছে, তোমরা সেগুলো ইগনোর করবে। হোয়াট ওয়াজ দ্য চ্যালেঞ্জ টু দ্য রাইটার অফ দ্য টেক্সট টু রিস্টোর দ্য ব্যাড কন্ডিশন ওল্ড রুলড অফ ডেক্স ওয়াজ এ চ্যালেঞ্জ টু দ্য রাইটার অফ দ্য টেক্সট। হু ওয়াজ জিম ম্যাকফারসন? Jim McPherson was the captain of the British Army during the war fought between the German and British. What did the author find inside the black tin box? The author found an envelope inside the black tin box. Who received the letter and when did she receive it? Mrs. Jim McPherson received the letter on 25th January 1915. Where did Mrs. Jim McPherson live? Mrs. Jim McPherson lived 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. Which war does the letter of Jim remind us of? The letter of Jim remind us of the war fought between Germany and Britain. What was Jim's early profession? Jim's early profession was teachership in a school. Where did Hans Olf come from? Hans Olf came from Dusseldorf. How many family members did Hans Olf have? Hans Olf had a wife and a son. Name the favorite book of Hans Olf. The favorite book of Hans Olf was Far from the Madding Crowd by Thomas Hardy. What is no man's land? No man's land is the dispute ground between the front lines or trenches of two opposing armies. How did Hans Olf come to know about England? Hans Olf had never been to Dorset nor to England, but he knew about England reading his favorite book, Far from the Madding Crowd, written by Thomas Hardy. Which game was played in the battlefield by the armies of two rival countries? Football was played in the battlefield by the armies of two rival countries. How, according to Hans Olf, war should be resolved? In the opinion of Hans Olf, the war should be resolved by a football match. What hope did Jim end the letter with? Jim ended the letter with the hope that the letter should be buried with him. What was the distance between Bridport and the author's house? Bridport was just a few miles away from the narrator's house. How old was Mrs. Jim McPherson when she was admitted into a nursing home? Mrs. Jim McPherson was 101 years old. Who rescued Mrs. Jim McPherson when her house caught fire? Mrs. Jim McPherson was rescued by the firemen when her house caught fire. ওকে, এখন আমরা আরেকটু একটা জিনিস দেখব। এই যে আছে চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য গিভেন অপশনস। ওকে, তো the author noticed the rolled up decks in a junk shop in Bridport. Okay, in the last secret drawer was a small black tin box.
The letter was written with a pencil. The letter was written on 26 December 1994. The war was fought between the English and the German. ওকে, তো যদি আজকের ভিডিও তোমাদের কাছে ভালো লাগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটা সবার সাথে শেয়ার করবে। তো দেখা হচ্ছে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওতে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।